Dale like, compart y suscribit para apoyar a tu propia gente e idioma español. El polvo se elevaba en columnas sobre las llanuras, y Callan Thorne observaba desde su porche mientras los giants se acercaban. No eran giants cualquiera, el gran jefe manga se erguía alto sobre un caballo oscuro, luciendo todo su atuendo ceremonial. Las plumas de aguila atrapaban la luz de la mañana, el pectoral de Quintas senta libre, y la lanza ceremonial se mantenía en alto. Detrás de él, 6 guerreros se desplegaban en formación. Se detuvieron a 30 pasos de la casa. Los ojos del jefe se clavaron en los de Callan. Ninguno de los dos hombres se movió. El silencio se extendió hasta que pareció que él mismo podía resquebrajarse. La mano de Callan colgaba cerca de su cinturón, pero no levaba arma. Había estado limpiando posts de la cerca, cuando a los cascablios de los cascos. Todo en él gritaba que ese momento cambiaría su vida para siempre. Simplemente, no sabía si sobreviviría a ello. 24 horas antes, Callan había estado revisando la sequía que alimentaba su propiedad desde el arroyo a 2 millas al este. Los posts de la cerca necesitaban reemplazo antes del invierno, y había estado tomando notas mentales sobre que tramos no podían esperar otra temporada. Fue entonces cuando vio el cuerpo. Al principio, pensó que era un animal. Algo oscuro contra la tierra, pálida cerca de la orilla del agua. Pero al acercarse, la forma se resolvió en una persona, un hombre joven tumbado boca abajo, con un brazo extendido hacia el arroyo como si hubiera estado arrastrándose. La sangre oscurece la arena bajo él. Callan desmontó lentamente. Su caballo pareció nervioso. El hombre levaba pantalones de gamuza rotos y una camisa sencilla que alguna vez fue beige, pero ahora estaba manchada de un rollo hermoso en la espalda. El cabello negro y largo caía sobre sus hombros. Callan se cuidó ali parado más tiempo del que quería admitir. A la fura, decisiones como esa podían acabar con uno. Ayudar a la persona equivocada, ser visto con la persona equivocada. No importaban tus intentions. Alguien siempre lo interpretaba como toma partido. Y una vez que tomabas partido en este territorio, el otro bando lo recordaba. Pero los dedos del joven se contrajeron. Con vida, apenas. Callan se agachó y presionó 2 dedos contra el culo del hombre. El pulso era débil y irregular. Lo volteó con cuidado. El rostro del Apache era joven, quizás de unos 25 años, con un corte profundo en la sien y lo que parecía una herida punzante en el costado. Sus ojos se abrieron por un instante. Marrons oscuros, sin enfoque, linos de dolor y algo más, miedo, luego se cerraron de nuevo. Callan miró alrededor del paisaje vacío. Nadie en millas a la redonda. Sin testigos. Nadie sabría lo que pasaría después, excepto él y este extraño moribundo. Podía regresar a caballo a la casa, fingir que no había visto nada. El hombre estaría muerto al atardecer, y el desierto barrería toda evidencia. En lugar de eso, Callan deslizó sus brazos bajo los hombros y las rodillas del Apache y lo levantó. El hombre era más ligero de lo esperado, todo musculo magro y huesos afilados. Su cabeza se balanceó contra el pecho de Callan. La sangre caliente empapó la camisa de Callan. Aseguró al hombre inconsciente sobre su silla de monta y guió al caballo de regreso hacia su propiedad a pie. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No por el peso, sino por el conocimiento. Lo que sucediera después de esto, no habría vuelto atrás al anonimato silencioso que se había construido allí. Para cuando logró meter al Apache dentro y ponerlo en la estrecha cama del cuarto trasero, el sol ya estaba bajo. Callan encendió 2 linternas y se puso a trabajar. Había atendido animales heridos muchas veces, y los hombres no eran tan diferentes cuando se llegaba al grano. Limpia la herida, detena la hemorragia, evita la infección. El corte en la cabeza parecía peor de lo que era. La herida del costado, sin embargo, era profunda. Algo afilado había sido clavado y torcido. Callan la lavó con whisky, la relinó con tela limpia y envolvió el torso del hombre con fuerza suficiente para mantener la presión sin aplastar sus costillas.
El Apache si agito una vez, murmurando algo en un idioma que Callan no entendía, pero nunca despertó por completo. Callan si sentó en la silla junto a la puerta y lo vigiló durante la noche. La respiración del hombre se mantuvo superficial pero constante. A la luz de la linterna, Callan pudo ver que era más joven de lo que había pensado al principio, apenas un muchacho, que había estado hashando solo a la fura, de donde había venido, quien la había hecho eso. Preguntas a las que Callan probablemente nunca tendría respuesta. Cuando Amancio y la luz pálida se filtró por la única ventana, Callan se levantó para estirar la espalda. Camino a la habitación principal a ese café. Cuando regresó 5 minutos después, la cama estaba vacía, la puerta trasera estaba abierta. Hulas de botas se alejaban hacia el matorral. El Apache se había ido. Callan se quedó en el umbral de la habitación vacía, mirando la manta arrugada. La tela manchada de sangre que había usado para rellenar la herida estaba tirada en el suelo. Afuera, las hulas conducían al este hacia la cordillera, desiguales y arrastradas en algunos lugares. El hombre apenas había pedido pones de pie cuando Callan lo trajo. Ahora se había marchado caminando por su cuenta. Tonto. Eso era lo que era. El Apache colapsaría de nuevo antes de recorrer una milla. La herida se reabriría. Se desangraría en algún lugar del matorral donde nadie lo encontraría hasta que los buitres hicieran su trabajo. Callan salió al corral y revisó sus caballos. Ambos animales estaban tranquilos, ojos al frente, sin molestias. Si el Apache hubiera intentado tomar uno, habrían hecho ruido. Así que se había ido a pie, herido, sin provisions ni agua. Hizo le decir a Callan algo importante. El hombre había estado desesperado por escapar, no solo de la casa, sino de él. Pasó la mañana reemplazando posts de la cerca a lo largo del borde occidental de su propiedad. El trabajo físico lo ayudaba a pensar, o quizás lo ayudaba a no pensar. De cualquier manera, sus manos se mantenían ocupadas mientras su mente repasaba las mismas preguntas. Había cometido un error, alguien vendría buscando al Apache. Asumían que Callan tenía algo que ver con el ataque. A la fura, las superstitions entiraban a la gente. Para el mediodía, el sol caía blanco y despiadado. Callan se secó el sudor de la cara y miró hacia las colinas del este. Nada se movía allí excepto el calor que ondulaba. Si el Apache había logrado regresar a donde fuera que viniera, no habría señal. Si había colapsado, Callan no lo sabría hasta que saliera a caballo a verificar. Y salir a verificar significaba seguir el rastro, lo que significaba ser visto siguiéndolo si alguien más estaba observando. Decidió no hacerlo. Lo que sucediera a continuación estaba fuera de sus manos ahora. Esa noche, Callan se sentó en su porche con una taza de hojalata de café y vio emerger las estrellas. El aire se enfriaba rápido una vez que el sol caía, y se apretó la chaqueta. En algún lugar de esa oscuridad, el Apache estaba muerto, muriendo explicando a alguien por qué un colono lo había sacado del polvo y lo había atendido. Callan se preguntó qué escenario lo preocupaba más. El sueño ligó en fragmentos. Seguía despertando por sonidos que no estaban allí. Cascablios de cascos, voces, crujidos de pisadas en la madera. Cada vez se sentaba, escuchaba con atención y solo o el viento y su propia respiración. Para cuando Amancio, se sentía más exhausto que cuando se había acostado. Hizo café y se paró en la ventana, viendo la luz extenderse por la tierra. Todo parecía igual que siempre. Vacío, tranquilo, suyo durante todo el tiempo que pudiera conservarlo. Entonces los oyó, tenue al principio, un sonido rítmico levado por el aire quieto de la mañana. Callan dejó su taza y salió. El sonido se hizo más fuerte. No un caballo, varios, viniendo rápido. Bajo del porche y protegió sus ojos contra el sol naciente. El polvo se elevaba la distancia, y formas emergen de él. Giants moviéndose en formación, dirigiéndose directamente a su propiedad. El pecho de Callan se tensó. Pensó en entrar por su rifle, pero ya estaban demasiado cerca. Sería inútil. Lo que fuera que viniera, tendría que enfrentarlo, parado exactamente donde estaba.
Los giants minoran la marcha a la circas, siet de ellos. El caballo principal era oscuro como madera quemada, y el hombre sobre su lomo levaba un tecado de plumas de aguila que atrapaba la luz como una corona. Su rostro estaba curtido y severo, marcado por viejas cicatrices. Levaba un pectoral de huso sobre gamuza y patrons de cuentas decoraban sus mangas. En su mano derecha portaba una lanza adornada con plumas rojas, el gran jefe mangas, detrás de él. 6 guerreros se desplegaron en una línea cuidadosa, cada uno armado, cada uno observando a Callan con expresiones que no revelaban nada. Se detuvieron a 30 pasos de la casa. El jefe desmontó lentamente, deliberadamente, y se paró con su lanza clavada en el suelo a su lado. Callan se forzó a permanecer quieto, su pulso martillaba en sus oídos. El jefe lo miró por un largo momento, luego habló en un inglés claro y mesurado. Tú eres Callan Thorne. No era una pregunta, Callan asintió una vez, su boca se había secado. Lo soy. Los ojos del jefe se movieron más allá de él hacia la casa, luego de regreso a su rostro. Estos días, mi hijo cabalgó al este para explorar los senderos del cañón. No regreso. Antes del amanecer, ligo caminando a nuestro campamento, herido, débil, pero vivo, el jefe hizo una pausa. Me contó lo que sucedió. La mente de Callan se aceleró. Hijo, el Apache que había sacado del arroyo no era un guerrero cualquiera, era el hijo del jefe. Eso cambiaba todo, o quizás no cambiaba nada. Todavía no sabía si estaba a punto de morir. Dijo tú lo en contraste muriendo, continuó mangas. Su voz se transportaba a través del espacio entre ellos, firme y deliberada. Lo levaste a tu hogar, limpiaste sus heridas. Le diste refugio durante la noche. Lo hice, dijo Callan. Su voz salió más ronca de lo que pretendía. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire. Callan podía sentir a los otros guerreros observándolo, midiéndolo. Una palabra equivocada y esta conversación terminaría de manera muy diferente. Porque necesitaba ayuda, dijo Callan finalmente. Eso es todo. Mangas lo estudio en silencio. El sol de la mañana subía más alto y las sombras se acortaban en la tierra. Un halcón gritó en algún lugar sobre sus cabezas. Finalmente, el jefe habló de nuevo. Mi hijo se llama Nahel. Es mi primigenito. Cuando no regreso, nos preparamos para honrar su muerte. Su madre se cortó el cabello. Su hermano pintó su rostro en señal de duelo. Creemos que lo habían tomado los enemigos o el desierto. La mandíbula del jefe se tensó casi imperceptiblemente. Tú nos lo devolviste. Callan no supo que decir a eso, así que no dijo nada. Mangas dio un paso al frente, cerrando la mitad de la distancia entre ellos. El instinto de Callan le gritó que retrocediera, pero se mantuvo firme. El jefe se detuvo y clavó su lanza en la tierra con un sólido golpe. Entre mi gente, una vida deudora y sagrada, salvaste a mi hijo. Eso te es intocable por manos Apache. Ningún guerrero me levantará un arma contra ti. Ninguna incursión tocará tu propiedad. Tienes mi protección mientras yo respire. Las palabras debían haber traído alivio. En cambio, Callan sintió que se le hundía el estómago. Protección de los Apache significaba estar marcado ante los ojos de cada colono, en miles a la redonda. Significaba sospecha, acusaciones, ser etiquetado como simpatizante o algo peor. Significaba convertirse en un objetivo para la gente que veía esta tierra como nosotros contra ellos. Aprecio eso, dijo Callan cuidadosamente, pero no lo ayudé por protección, habría hecho lo mismo por cualquiera. Lo sé, dijo Mangas, por eso vino mismo a ver al hombre que no calcula su misericordia. Uno de los guerreros detrás de Mangas se movió en su silla. Callan captó el movimiento por el rabillo del ojo. Una señal sutil de impaciencia o desacuerdo. No todos en el grupo del jefe aprobaban esta visita.
Hizo quedaba claro. Mangas pasionotalo también. Si volvió ligeramente y dijo unas palabras en Apache. El guerrero se enderezó pero no respondió. La tensión onduló por el grupo como el viento a través de la hierba alta. El jefe se volvió de nuevo hacia Callan. Algunos de mis hombres creen que cualquier colón es un enemigo. No entienden por qué honra una deuda con alguien que se país a los que han tomado nuestra tierra, de yo que eso se asentara antes de continuar. Y tu gente no entenderá por qué este aquí parado, hablando contigo con respeto en lugar de ira. Ambos lo sabemos. Callan encontró su mirada. Sí. Así que tenemos un problema, dijo Mangas. Salvas de mi hijo y ahora estás atrapado entre dos mundos. Ninguno te perdonará fácilmente. Sacó su lanza del suelo y la apoyó sobre su hombro. Pero una duda es una duda, y yo siempre pego lo que debo. Se volvió y camino de regreso a su caballo. Los otros guerreros comenzaron a jurar sus monturas. Callan pensó que la conversación había terminado. Entonces Mangas se detuvo con un pie en el estribo y miró hacia atrás. Dentro de 3 noches habrá una reunión en la antigua formación de piedra al este del cañón. Mi gente verá lo que sucedió y verá que la deuda es reconocida. Sus ojos se clavaron en los de Callan. Vendrás, no como invitado, no como forastero, como alguien a quien se le debe. Antes de que Callan pudiera responder, Mangas se subió a su caballo y señaló a sus guerreros para que avanzaran. Cabalgaron de la misma manera que habían venido, el polvo elevándose detrás de ellos hasta que el desierto los trajo por completo. Callan se quedó solo en su patio, el corazón palpitante, mirando el lugar donde habían estado. 3 noches, una reunión asterisk. Acababa de ser invitado al corazón del territorio Apache, adonde los colonos no iban y no regresaban, y rechazarlo no era una opción. El resto de ese día, Callan no pudo concentrarse en nada. Intentó trabajar, revisar las líneas de la cerca, reparar una bisagra rota en la puerta del granero, organizar suministros en el cobertizo, pero sus manos se movían sin que su mente las siguiera. Todo en lo que podía pensar era en la reunión. 3 noches. Una ceremonia Apache en un territorio que ningún colono había visto y vivido para describir. Sabía lo que significaba. Mangas estaba declarando públicamente la deuda, haciéndola conocer entre su gente que Callan Thorne había salvado al hijo del jefe y ganado protección. Era un honor. También era una sentencia de muerte si alguien más se enteraba. El asentamiento más cercano estaba 15 millas al sur, un lugar pequeño, quizás 20 familias, un puesto comercial y una caballerizada. Callan iba ali 2 veces al mes por provisions y mantenía sus interquins breves. La gente lo conocía como el hombre que vivía solo más allá de la cordillera oriental. Calado, reservado, atendía sus propios asuntos. Esa reputación la había servido bien, pero las reputaciones eran cosas frágiles. Un rumor sobre reuniones con Mangas y todo cambiaría. Sería etiquetado como traidor. Su propiedad se convertiría en un objetivo. Los colonos no perdonaban la colaboración, real o percibida. Lo echarían o lo quemarían, y ninguna opción terminaba bien. Aún así, rechazar a Mangas tampoco era posible. El jefe había hablado frente a sus guerreros. La invitación se había dado formalmente con testigos. Rechazó la sería un insulto, y insulto al hombre que acababa de ofrecer protección significaba perder esa protección. Significaba ser un enemigo del líder Apache más poderoso del territorio. Callan estaba atrapado entre 2 lados de un conflicto en el que nunca quiso participar. Esa tarde se sentó en su porche y vio el sol que tras las colinas occidentales. El cielo se tornó naranja, luego púrpura, luego azul profundo salpicado de estrellas. En algún lugar de esa oscuridad, Nahil se recuperaba de heridas que debieran haberlo matado. Y en algún lugar a la fura, Mangas se preparaba para honrar una deuda que podría terminar con Callan. El segundo día pasó más lento que el primero.
Callan salió a caballo para revisar su fuente de agua y encontró hulas frescas cerca del arroyo. Caballo sin hera, tres, quizás cuatro, habían pasado durante la noche y se habían dirigido al este hacia el cañón. Exploradores Apache, muy probablemente, vigilando, asegurándose de que estuviera solo, asegurándose de que nadie más viniera. Si preguntó si lo estaban protegiendo o simplemente vigilando a una amenaza potencial. En el tercer día, Callan limpió su rifle y revisó su munición, no porque planeara usarlo, levar un arma la reunión sería un suicidio, sino porque las rutinas calmaban sus nervios. También empacó una pequeña bolsa de curo con carne seca, un cantimplora de agua y una manta de lana. Si las cosas salían mal, podría no regresar antes del anochecer. Cuando el sol comenzó su descenso, ensiló su caballo y cabalgó hacia el este. La formación de piedra que Mangas había mencionado estaba 2 horas de distancia, escondida entre paredes de cañón donde la tierra se plegaba sobre sí misma. Callan la había visto a la distancia una vez, pero nunca se había sacado. Era territorio Apache, siempre lo había sido. El viaje se sintió más largo de lo debido. Cada sombra parecía movimiento. Cada sonido lo ponía tenso. Para cuando llegó a la entrada del cañón, el crepúsculo se había pasado sobre todo, tornando el mundo gris y incierto. Siguió el estrecho sendero entre paredes de roca hasta que se abrió un claro amplio. Y allí, bajo la antigua formación de piedra que se elevaba como un centinela contra el cielo que oscurecía, ardían fogatas en hileras cuidadosas, docenas de ellas. Y alrededor de esas fogatas se sentaban más Apache de los que Callan había visto jamás en un solo lugar. Hombres, mujeres, niños, ancianos con rostros sacados, guerreros con armas sobre sus regazos. Todos volvieron a mirarlo cuando emergió del sendero del cañón. El silencio fue absoluto. El caballo de Callan se detuvo por sí solo, cinchando la tensión. Podía sentir miradas sobre él desde todas las direcciones, curiosas, hostiles, calculadoras. Escaneó la multitud y encontró a Mangas parado cerca del fuego más grande, su tocado inconfundible incluso en la tenue luz. A su lado estaba un hombre más joven con vendajes visibles bajo su camisa. Nahel. El herido que había salvado. La razón por la que estaba aquí. La razón por la que quizás no se iría. Mangas levantó una mano, y el silencio se profundizó. Luego habló, su voz transportándose a través del claro en Apache. Callan no entendía las palabras, pero entendía el tono. Formal, declarativo, importante. Cuando el jefe terminó de hablar, cambió al inglés y miró directamente a Callan. Acate, Callan Thorne. Deja que mi gente vi al hombre que le devolvió a mi hijo desde la muerte. Callan desmontó lentamente. Sus piernas se sentían inestables mientras caminaba con su caballo hacia adelante a través de la multitud. La gente se separaba para dejarlo pasar, pero sus rostros mostraban desde curiosidad hasta ira abierta. Una niña susurró algo y su madre rápidamente la hizo calar. Un guerrero me escupió en el polvo cuando Callan pasó. Otro simplemente miró, con la mano descansando en el cuchillo de su cinturón. Cuando Callan llegó al fuego central, Mangas hizo un gesto para que se detuviera. Nahel estaba parado junto a su padre, y Callan tuvo su primer vistazo claro del joven que había sacado del arroyo. El rostro de Nahel era delgado y fuerte, con ojos oscuros que contenían una mezcla de incomodidad y algo que podría haber sido gratitud. Los vendajes alrededor de su torso estaban limpios y apretados. Lo habían cuidado bien desde que regresó a casa. Mi gente necesita ver esto, dijo Mangas a Callan. Necesitan entender que el honor existe, incluso entre enemigos. Se volvió para dirigirse a la multitud, hablando en Apache de nuevo. Su tono cambió, menos formal ahora, más explicativo. Algunas personas asintieron, otras cruzaron los brazos y miraron hacia otro lado. Cuando Mangas terminó, un guerrero me dio un paso al frente desde la multitud. Su rostro estaba profundamente cercado, su cabello entrecano. No levaba tocado, pero su porte sugería autoridad. Habló rápidamente, en Apache, su voz aguda y desafiante.
Callan no necesitaba traducción para entender la era detrás de las palabras. Mangas escucho sin interrumpir. Cuando el guerrero me terminó, el jefe respondió con tonos mesurados. El intercambio fue de ida y vuelta 3 veces antes de que el guerrero me remitiera un sonido de disgusto y retrocediera en la multitud. Pero no se sentó. Permaneció de pie, con los brazos cruzados, mirando a Callan con una hostilidad no disimulada. Ese es del gato, dijo Mangas en voz baja a Callan, mi segundo jefe de guerra. Creo que esta reunión es una era. Dice, mostra gratitud a un colono nos debilita, nos hace países blandos, la expresión del jefe permaneció neutral. No es el único que piensa así. Callan miró alrededor de la reunión. Al menos una docena de guerreros tenían la misma expresión escéptica que del gato. Eran superados en número por aquellos que parecían dispuestos a aceptar la decisión de su jefe. Pero la división era clara. Esto no era una celebración unida de honor. Era una fractura apenas mantenida unida por el respeto a Mangas. Nahil dio un paso al frente. Se movía con rigidez, favoreciendo su lado izquierdo donde la herida era más profunda. Cuando habló, su inglés tenía acento pero era claro. Yo estaría muerto sin este hombre. Lo sé. 3 colonos me tendieron una emboscada mientras exploraba la cordillera sur. Me dejaron por muerto en el polvo, hizo una pausa, dejando que eso calara. Cuando desperté en su casa, pensé que me haría daño, como los otros habían hecho. En cambio me dio agua cómoda. No pidió nada, nahil miró a su padre y luego a Callan. No confié en él. Huí tan pronto como pude ponerme de pie, me equivoqué al huir. La admisión quedó suspendida en el aire. Entre los Apache, las palabras de Nahil tenían peso. No era solo el hijo del jefe. Era un guerrero respetado por derecho propio. Su reconocimiento de la ayuda daba legitimidad a la decisión de su padre. Pero del gato no estaba satisfecho. Habló de nuevo, esta vez directamente a Nahil. La mandíbula del hombre más joven se tensó, pero no respondió. La tensión entre ellos era palpable. Mangas levantó su mano pidiendo silencio. Cuando habló, su voz portaba autoridad absoluta. Lo que fuera que dije era final. El rostro de del gato se oscureció, pero asintió bruscamente y se alejó. El jefe miró a Callan. He declarado que estás bajo mi protección. Cualquier Apache que te haga daño responderá ante mí personalmente. Esto ahora se sabe, hizo una pausa. Pero no puedo prochit de lo que tu propia gente hará cuando se entere de esto. Esa carga es tuya. Antes de que Callan pudiera responder, un niño pequeño corrió al claro desde el sendero del cañón, respirando con dificultad. Habló con urgencia uno de los guerreros cerca del borde de la reunión. La expresión del guerrero cambió al instante. Se puso de pie y se acercó a Mangas, hablando rápido en tonos bajos. El rostro del jefe se puso frío. Miró a Callan y algo en sus ojos hizo que a Callan se le hundiera el estómago. Giants dijo Mangas, vienen del sur, colonos, una dos no más, dio un paso más cerca, su voz bajando a poco más que un susurro. Se dirigen a tu propiedad y están armados. El claro estalló en movimiento. Los guerreros se pusieron de pie y alcanzaron sus armas. Las mujeres reunieron a los niños. Las fogatas de repente parecieron demasiado brillantes, demasiado expuestas. Y Callan se dio cuenta con una claridad enfermiza de lo que estaba sucediendo. Alguien lo había visto cabalgar hacia el este. Alguien lo había seguido. Y ahora un grupo de colonos armados se dirigió a su hogar. Probablemente planeando quemar hasta los cimientos por colaborar con los Apache. Mientras él estaba aliparado a 2 horas de distancia, completamente incapaz de detenerlos. El primer instinto de Callan fue correr hacia su caballo, 2 horas de regreso. Quizás podría llegar a la propiedad antes de que los colonos causaran un daño real. Quizás podría quemarlos. Explica que había salvado a un Apache, que el gran jefe había ido a su puerta, que estaba parado en medio de una reunión Apache en ese momento. No había explicación,
que satisfaría a hombres armados, buscando una razón para quemar. Necesito dijo Callan, y voltiéndose hacia su caballo. Mangas le agarro el brazo, el agar era firme pero no brusco. No los alcanzarás a tiempo, y si lo haces, cabalgarás solo hacia un grupo de hombres enajados con armas, no escucharán, actuarán primero. Es mi propiedad, dijo Callan. Es madera y tierra, respondió Mangas, tú estás vivo, hay una diferencia. Del gato dio un paso al frente, hablando rápidamente en Apache. Lo que fue dijo hizo, que varios guerreros asintieron de acuerdo. Mangas escuchó, luego negó con la cabeza. La voz de del gato se elevó, insistente ahora. El jefe respondió con dos palabras cortantes, que lo silenciaron. Nahel se acercó más a Callan. Del gato dice que esto prueba que los colonos no pueden ser confiables, que ella envía guerreros para leger a tu gente de tu tierra por la fuerza. Eso comenzaría una guerra. Sí, dijo Callan. Eso es lo que del gato ella, coincidió Nahel en voz baja. Cree que la guerra ya está aquí. Piensa que la protección de mi padre Hashati es debilidad. Vi esto como una oportunidad para probar que los colonos siempre serán enemigos, sin importar que bondad se muestra. Callan miró a Mangas. El jefe estaba parado con los brazos cruzados, observando el intercambio entre del gato y otros varios guerreros. La división en la reunión se había convertido en un abismo. La mitad de las personas alipation listas para salir a caballo de inmediato. La otra mitad parecía insegura, esperando que su jefe decidiera. Si tus guerreros atacan a esos colonos, dijo Callan a Mangas, no será solo mi problema. Cada asentamiento en miles se armará y vendrá buscando venganza. Todo lo que intentas evita sucederá de todos modos. Lo sé, dijo Mangas. Su rostro era, pero si no hago nada, parezco débil ante mi propia gente. Y un jefe débil no puede proteger a nadie, ni a su tribu ni a ti. El peso de la situación presionaba sobre todos ellos. Callan había salvado una vida y ahora estaba en el centro de un conflicto que podía terminar con dosnes más. Pensó en su casa, su granero, los postes de la cerca que acababa de reparar. Todo probablemente ya en llamas. Años de trabajo reducidos a cenizas porque había tomado una decisión que parecía simple en su momento. Dejemos solo, dijo Callan, cabalgaré de regreso. Si el daño ya está hecho, no habrá nada por que pelear. Si puedo alcanzarlos antes de que actúen, quizás pueda convencerlos de que se vayan. Te preguntarán dónde estabas, dijo Nahel. Mentiré. No te creerán. Entonces les diré la verdad y enfrentaré las consecuencias. Callan miró a Mangas. Pero si tus guerreros salen a caballo, las consecuencias serán más para todos. Deje manger a mi propia gente. Mangas consideró esto. Detrás de él, del gato habló de nuevo, su tono urgente y agresivo. Otros guerreros expresaron su acuerdo. El jefe levantó su mano pidiendo silencio, pero esta vez el gesto tardó más en surtir efecto. La autoridad se estaba deslizando, y todos lo sentían. Finalmente, Mangas habló. No harás solo, hizo un gesto hacia Nahel. Mi hija cabalgará contigo, no para pelear, para ser testigo. Si los colonos te hacen daño, mi gente sabrá la verdad. Si logras calmarlos, mi hija regresará y nos dirá que la paz era posible, sus ojos se endurecerán. Y si queman tu hoga y te echan, entonces del gato tendrá su prueba, y yo tendré la mía. Nahel se movió hacia su caballo sin vacilar. On se movía con rigidez, pero la determinación anulaba el dolor. Callan quasi discutía. Lever a Nahel empiraría las cosas, no las mejoraría, pero via la lógica. Mangas necesitaba información, no solo resultados. Y el jefe le estaba dando a Callan la oportunidad de probar que la paz entre sus pueblos no era posible. Era una oportunidad mínima, pero era la única que tenía.
Callan monto su caballo, nahil hizo lo mismo, cuando se volvieron para del gato grito algo en Apache. Callan no necesitaba traducción para escuchar el desprecio en ello. Que dijo, preguntó Callan mientras cabalgaban por el sendero del cañón. La voz de Nahil estaba tensa. Dijo, ambos somos tontos que morimos por nada, miro a Callan, creo que quizás tenga razón. Cabalgaron duro a través de la oscuridad. La luna proporcionaba justo suficient luz para navegar por el sendero del cañón o el terreno abierto más allá. El caballo de Callan conoce la ruta a casa y necesitaba poca guía. A su lado, Nahil mantenía el paso a pesar de su lesión, con la mandíbula apretada contra un dolor obvio. Ninguno de los dos hombres habló durante la primera hora. Los únicos sonidos eran los cascos y su propia respiración. La mente de Callan recorría escenarios, cada uno peor que el anterior. El medio de los casos, los colonos se habrían ido para cuando llegaron, habiendo encontrado nada que valiera la pena. El peor de los casos, su casa estaría destruida, y ellos aún estarían allí esperando. Cuando cornaron la cordillera que dominaba su propiedad, Callan detuvo su caballo. Abajo, en el val poco profundo, podía ver su tierra claramente a la luz de la luna. La casa aún estaba en pie. El granero permanecía intacto. No ardían fuegos. El alivio lo inundó por exactamente 3 segundos. Luego vio los caballos. Al menos 10 de ellos atados cerca de su corral. Y cerca de la casa, un grupo de hombres estaba parado en un círculo apretado. Las linternas proyectaban sombras duras sobre sus rostros. Te están esperando, dijo Nahil en voz baja. Paes que sí, es una trampa probablemente. Nahil estudió la escena abajo. Podríamos irnos, encontrar otro camino, no tienes que enfrentarlos. Y era donde, Callan negó con la cabeza, esta es la única casa que tengo, además, yo solo confirmo lo que yo creen. Te harán daño. Quizás, o quizás pueda hassles entrar en razón. Callan no creía sus propias palabras, pero instó a su caballo a avanzar de todos modos. Nahil lo siguió, después de un momento de vacilación. Los hombres de abajo los notaron aproximarse cuando aún estaban a 100 yardas de distancia. El grupo se desplazó, dispersándose en una línea suelta. Callan reconoció a la mayoría. Henrik del puesto comercial, los dos hermanos Garrett, que tenían ganado al este del asentamiento. Thomas Pike, que se consideraba un líder a pesar de no tener autoridad oficial. Otros que conocía de vista, sino de nombre. Cada uno de ellos llevaba un rifle o una pistola. Callan cabalgó a su propio patio y desmontó. Nahil se cuidó en su caballo, posicionado ligeramente detrás y a un lado. Inteligente, menos amenazante de esa manera, pero lo suficientemente cerca para reaccionar si las cosas se ponían mal. Thomas Pike dio un paso al frente. Era un hombre grande, ancho de hombros, con la cara roja y ojos pequeños que siempre parecían enojados. En ese momento, parecían furiosos. Bueno, dijo, mira quien decidió volver a casa, y mira quien trajo consigo. Esta es mi propiedad, Thomas, dijo Callan con equanimidad, que haces aquí. Algo gracioso, respondió Pike. Venimos antes para hablar sobre unos caballos robados. Pensamos que quizás habías visto algo viviendo aquí solo, pero no estabas en casa, así que esperamos y esperamos. Empezamos a preguntarnos a dónde podría ir un hombre en la noche sin decir a nadie. Callan no dijo nada. Su silencio pareció enfurecer más a Pike. Entonces el pequeño Jimmy Collins, te acuerdas de Jimmy, el hijo de Henrik, lega cabalgando, todo emocionado. Después estaba cazando conejos esta tarde y vio algo interesante. Vio a Callan Thorne cabalgando hacia el este, hacia el cañón. Territorio Apache, Pike dio un paso más cerca. Ahora, ¿por qué irías en esa dirección, Callan? ¿Qué negocio podrías tener con la gente que ha estado
atacando nuestros suministros, y robando nuestro ganado. Yo no he robado nada, dijo Callan. No dije que lo hicieras, pero es bastante amigable con aquellos que sí lo han hecho. Los ojos de Pike se desplazaron hacia Nahel. Lo suficientemente amigable como para tra uno justo a tu puerta. O debería decir a su puerta, y que payas que trabajas para ellos ahora. Uno de los hermanos Garrett escupió en el polvo. Traidor murmuró. La palabra cuido suspendida en el aire como veneno. Una vez dicha, no podía retirarse. Callan sintió el cambio en el grupo. Habían venido aquí sospechosos. Ahora estaban seguros. Hace 3 días, dijo Callan cuidadosamente, encontré a un hombre herido cerca de mi arroyo. Lo traje aquí y atendí sus heridas. Si few, eso es todo. Eso es todo, si Rio Pike, espero y sin humor, desde ayudar a un Apache. Luego su jefe apeas en tu lugar. Luego cabalgas a su territorio como si fueras uno de ellos. Y ahora vuelves con otro salve justo detrás de ti, nigo con la cabeza. O es el hombre más tonto con vida, o es exactamente lo que pensamos que es. Callan miró a Nahel. El joven Apache estaba sentado perfectamente quieto, manos visibles, sin hacer movimiento hacia ningún arma. Pero sus ojos rastreaban a cada hombre en el grupo, calculando distancias y ángulos. Salvé una vida, dijo Callan. Si eso me hace un traidor, entonces tu definición es bastante estrecha. La mano de Pike se movió hacia la pistola en su cinturón. Varios otros hombres hicieron lo mismo. El patio de repente estaba erizado de armas, todas apuntando en dirección general de Callan. Esto es lo que va a pasar, dijo Pike. Vas empacar lo que puedas levar y te vas esta noche. Quememos el resto porque los Apaches sepan lo que les pasa a los colaboradores. Y tu amigo Ali, asintió hacia Nahel, va entregar un mensaje de vuelta a su gente. Diles que si vimos a más de ellos en nuestro lado de la línea del territorio, hayamos algo peor que quema una casa vacha. Las manos de Callan se cerraron en puños. Esta es mi tierra. Ya no más, dijo Pike. Callan miró su casa, el lugar que había construido con sus propias manos. La vida que había talado de tierra vacha a través de años de trabajo. Todo a punto de convertirse en cenizas porque había tomado una decisión que parecía correcta en su momento. Podía luchar, saca su arma y hacer que Pike lo pensara 2 veces, pero hizo haría que tanto él como Nahel recibieran disparos, y le daría del gato exactamente la excusa que necesitaba para levar guerreros a cada asentamiento en el territorio. La violencia se extendería como un incendio forestal, y más gente moriría. O podía marcharse, ya que lo quemarán, sobrevivir para comenzar en otro lugar, ninguna opción se sencha como gana. Pike levantó su mano, señalando a los otros. Garrett tri las linternas, empecemos con el granero, luego. Esperan. La voz vino de detrás de Callan. Nahel había desmontado y ahora estaba parado a su lado. Habló claramente, lo suficientemente alto para que todos los colonos lo oyeran. Antes de que hagan esto, deberían saber algo. Hace 3 días, yo estaba muriendo, emboscado por enemigos que me dejaron desangrando en el polvo. Este hombre me encontró. No sabía quién era yo. No sabía el nombre ni la posición de mi padre. Solo sabía que necesitaba ayuda. El rostro de Pike se retorció con desprecio. No necesitamos una lección de historia de ti. Necesitan la verdad, interrumpió Nahel. Su voz portaba una convicción absoluta a pesar de su dolor. Este hombre salvó mi vida sabiendo que podría costar todo. No esperaba nada a cambio. Cuando desperté en su hogar, temí que me hiciera daño. En cambio, ofreció agua y comida. Yo pagaré su amabilidad yendo sin una palabra. Uno de los colonos más jóvenes, el hijo de Henrik,
El que había visto a Callan cabalga hacia el este, se movió incomodo. El muchacho parecía inseguro ahora, menos seguro de su acusación. Nahul continuó. Mi padre vino aquí para honrar una deuda, no para hacer una alianza, no para planear incursions. Para dar las gracias por devolver a su hijo desde la muerte, mira Pike directamente. Si queman esta casa, no castigan la colaboración, castigan la compasión. Y prueben que la guerra entre nuestros pueblos nunca puede terminar, porque la bondad misma se convierte en un crimen. Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno. Varios hombres intercambiaron miradas. La certeza que los había unificado comenzó a resquebrajarse. No todos. Pike on parecía listo para encender un fósforo, pero lo suficiente como para que el grupo ya no se moviera como uno solo. Benito discurso dijo Pike, no cambia los hechos, ayudó a un Apache, fue a su territorio, eligió un bando. Elegí salva una vida, dijo Callan en voz baja. Si eso es elegir un bando, entonces quizás los bandos están equivocados. La mano de Pike se movió hacia su pistola, pero antes de que pudiera sacarla, sonaron cascos desde la cordillera. Todos se voltearon. Una línea de jinetes apareció contra el cielo. Guerreros Apache, al menos 20 de ellos, lidrados por el mismísimo jefe Mangas, se detuvieron en el terreno elevado, perfectamente posicionados para ver todo lo que sucedía abajo. Del gato estaba entre ellos, su rostro imposible de leer a esa distancia. Los colonos inmediatamente levantaron sus armas, apuntándolas hacia la cordillera. El estómago de Callan se hundió. Esto era todo. Un disparo y todo estelaria en una violencia que no podría detenerse. Pero Mangas no hizo movimiento para atacar. Simplemente se sentó en su caballo y observó, esperando, dando testimonio de lo que sucediera después. Tú los trajiste aquí, Sisio Pike Callan, los guías directo a nosotros. No traje a nadie, dijo Callan. Ellos siguieron por querían ver si la paz era posible. Paes que tienen su respuesta. Por un largo momento, nadie se movió. Los dos grupos se enfrentaron a través del patio de Callan, armas listas, odio y miedo espesos en el aire. Entonces Thomas Pike tomó su decisión. Agarró una linterna del hombre más cercano y la arrojó contra la pared del granero. El vidrio se hizo añicos. El aceite se extendió. El fuego se prendió al instante, trepando por la madera seca con velocidad hambrienta. En cuestión de segundos, todo el lado del granero estaba envuelto en llamas. La luz convirtió todo en naranja y terrible. Pike se volvió para enfrentar la cordillera, levantando su rifle en un claro desafío. Agitaron su respuesta, gritó hacia Mangas. Esto es lo que pensamos de los traidores y de cualquiera que los proteja. En la cordillera, Del Gato instó a su caballo a avanzar, pero Mangas levantó una mano, deteniéndolo. Del Gato habló en Apache, su voz transportándose a través de la distancia, aguda y amarga. Callan no necesitaba traducción. El mensaje era claro, te dije que esto pasaría asterisk. Mangas no respondió. Se sentó inmóvil, viendo a del granero, viendo a Callan perder todo. Luego giró su caballo y cabalgó de regreso por donde había venido. Sus guerreros lo siguieron. Todos excepto Nahul, quien aún estaba parado junto a Callan a la luz del fuego. Pike y sus hombres montaron sus caballos. Tienes una hora para desalojar, le dijo Pike a Callan. Después de eso, cualquiera que siga en esta propiedad será tratado como hostil. Cabalgo hacia el asentamiento, dejando a Callan y a Nahul solos con el granero en llamas. Nahul miró las llamas, luego a Callan. Lo siento. No es tu culpa, dijo Callan. Tu padre podría haber detenido esto y comenzado una guerra. Tomó la decisión correcta. Callan vio su granero derrumbarse sobre sí mismo. Yo también. Se quedaron en silencio mientras el fuego consumía todo.
Cuando finalmente si rejuju abraças, Callan empaco lo que podia leva en su caballo. La casa aún estaba en pie, pero no por mucho tiempo. Pike regresaría con más hombres y terminaría lo que había comenzado. A donde irás, preguntó Nahil. Al norte probablemente, encontré tierra nueva, empezar de nuevo. Callan se subió a su silla. Tu turno, vuelve con tu gente, quintela tu padre lo que sucedió aquí. Estarás a salvo. Eventualmente, lo suficientemente lejos de aquí, nadie conoce mi rostro. Callan miro hacia el este, hacia la cordillera donde los Apache habían estado parados. Dile a tu padre que la deuda está pagada, me dio protección, simplemente no me quedaré para usarla. Nahil asintió lentamente. Luego hizo algo inesperado. Presionó su puño contra su pecho en un saludo formal, un gesto de profundo respeto entre su gente. Callan lo devolvió de la única manera que sabía, un simple asentimiento de reconocimiento entre iguales. Cabalgo en direcciones opuestas. Nahil al este, hacia el campamento de su padre. Callan al norte, hacia territorio vacío, y un futuro incierto detrás de él. Las brasas brillaban en las ruinas de la vida que había construido. Por delante, la oscuridad no ofrecía nada más que posibilidad. Había salvado una vida y lo había perdido todo, pero dormiría sin vergüenza. En una tierra donde el honor era raro y la misericordia aún más, eso tenía que cantar para algo. El desierto los trajo a ambos y la noche continuó. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video de tu pantalla ahora para ver otro relato de la frontera, donde el valor y el destino chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayendo historias como estas.